Kirkorov. If Kirkorov makes a free concert. Представьте, что Киркоров дает бесплатный концерт. Who likes Kirkorov? Кому нравится он? I like. Мне нравится. So, if there is a free concert, are you excited or no? Если бесплатный концерт, да, представьте, вас это волнует, нравится ли вам это или нет? But even when it's only 10 or 20 euro, while usually it's hundreds of euro, but now they make special promotion, 3 days concert. I don't know, it's an example because we don't have information yet. It's maybe 30 euro. Если стоит, это представьте, вместо 100 евро, 10-20, да, не так дорого, всего ничего это стоит. And you get 3 days concert from Kirkorov. Трехдневный бесплатный концерт от Киркорова, получаем ура! I mean, you only speak about that. You speak with all your friends, with all your team. Вы со всеми это будете говорить, с вашей командой, с всеми друзьями. Ух ты, будет концерт Киркорова, ура! You will even tell your friends, let's all go to the concert. Скажите своим друзьям, да, вы будете звонить, рассказывать, давайте все пойдем на концерт. And you will write, I will be in the concert that will change my life. I will be in that concert will change my life. Представьте, что это концерт, который изменит вашу жизнь. You will cry, you will have tears in your eyes. Плачьте, у вас слезы будут на глазах от радости, слезы счастья. You will laugh, you will cry, you will jump, you will dance. I don't know. Смеетесь, плачьте, прыгайте, танцуйте. So that's what we have to do with our event. Да, вот то, что нам надо делать с нашим событием, с нашим мероприятием. We have to promote it as if we go to Maldives. Необходимо продвигать его, как если бы мы на Мальдивы с вами отправились. As if you go to the life change event of Tony Robbins for free. Представьте, как вы посещаете события Тони Роббинса бесплатно. As if you get 3 days Kirkorov concerts only for you. Или 3 дня бесплатный концерт только лично для вас. You are excited and you speak with everybody. Вам это очень нравится, вам это вас радует, вы со всеми об этом говорите. And the way you will speak, you will put a lot of energy and a lot of excitement. Как вы это будете говорить? Очень много энергии, очень много волнения вы в это будете вкладывать. I will write on Facebook every day a post. In this date, countdown to this date, the world will change. Каждый день на Фейсбуке буду вести пост, буду вести обратный отчет, буду говорить, что вот у нас все, мир изменится от этого события. Another post will be countdown because on this date will be the launching of a big business. Еще один у нас будет обратный отчет, будет пост, где будет сказано, что в этот день запустится очень новый, очень мощный бизнес. This date will change myself, my business, me, my family. Эта дата изменит меня, изменит мою семью, изменит мой бизнес. It's for me, if you are in this business and if you want to become a professional, if you have to have success, you come on that event. I'm not saying this for distributors; they must come on the event. И здесь вы говорите, что, конечно, дистрибьюторы и партнеры должны на это событие прийти. Если вы хотите расти, развиваться в этом бизнесе, если вы хотите для себя получить новое, вы тоже должны там присутствовать. So buy good internet for your house. That's a must. Поэтому хороший интернет дома обязательно нужно сделать себе. And my advice is to buy a cable where you can follow it on the television on a big screen. Я советую купить вам хороший кабель, который позволит вам вывести из компьютера изображение себе на телевизор, на большой экран. That you can look the television with a convention and you can jump and you can see it in big and feel the energy. Чтобы смотрели это событие, могли чувствовать энергию, могли быстро там присутствовать, могли прыгать и участвовать тоже в нем. But I tell you, if you want to become a leader, leaders are born in events. Но хочу вам еще раз сказать, что если вы хотите стать лидером, лидеры рождаются на таких мероприятиях. Without events, in my career, I would not be the person I'm today. In events, I committed. Без мероприятий, без моих событий, я не была бы тем лидером, тем человеком, который я сейчас. In events, I committed. In events, I made a plan. Те события, которые я выбрал для себя, на которых я составила план.
In events, I got energy. Те события, на которых я получаю энергию. In events, I got bigger vision. На этих мероприятиях я получал еще больше видения. In events, I brought my team because we were all on the same energy level then. Туда я свою команду тоже приглашала. Туда приглашала, мы все были на одном уровне энергии после. After events, my team was doing what I was doing. They got immediately the vision, the energy. They didn't need me anymore. И моя команда делала то, что я делал, они получили эту энергию, уже не так я была необходима. You know, when you buy a McDonald's franchise, it costs you hundreds of thousands of euro or millions, a lot of money. Знаете, когда покупаете франшизу, допустим, Макдональдс, это стоит там огромное количество денег, сотни миллионов, там, сотни тысяч евро. And they have, after you buy it, they have a mandatory course of 25,000 euro. И после того, как вы покупаете, обязательно вам необходимо тоже вложить, проходить курсы, которые стоят 1000 евро и так далее. And do you know how many people didn't follow that course? И знаете, что происходит с людьми, которые не следуют таким курсам? How many people missed that course after they bought a franchise? Сколько людей упускают этот курс после того, как они купили эту франшизу? 0. 0. Everybody, after they bought the franchise of McDonald's, they go to the course, even when it costs 25,000 euros. So the 25,000 euro is on top of what you bought the franchise. После того, все, как купили франшизу, даже за 25 тысяч евро они идут на этот курс. 25 тысяч евро стоит курс после покупки франшизы, все его посещают. So if you want to become a professional, if you want to become a leader, if you feel responsible, if you have big vision, if you want to build a team, doesn't matter where you are today, you must connect on events. You must be Если вы хотите стать профессионалом, если вы хотите стать лидером, если вы хотите двигаться, развиваться, неважно, где вы сейчас, вы должны посещать эти события, посещать мероприятия. In events, you get the missing piece of your puzzle. На мероприятиях вы получаете себе недостающий элемент вашего пазла. In events, you get what you have done in the last years. In events, you get it in 3 days. То, что вы сделали за прошлый год, к примеру, все это вы получаете на мероприятии за 3 дня. I mean, I cannot imagine that distributors have excuses not to be at that event, to follow the Не event. могу представить, чтобы у дистрибьюторов были какие-то оправдания, чтобы у них были какие-то отмазки для того, чтобы не присутствовать на этом мероприятии. When you have to pay flight ticket, hotel, and everything, I can imagine maybe you will find some other reasons and excuses. Когда вам нужно платить за отель, когда вам нужно платить за путешествие, за билеты, ну, в таком случае я еще могу представить, что какие-то оправдания, какие-то отмазки у вас могут быть. But now it's so easy that I cannot even imagine an excuse that people that are in the business can invent, that they can maybe invent. Это так просто, я не могу даже представить себе какое-то оправдание, причины или какой-то отмазки, которые люди могут себе изобрести, чтобы не быть на нем. So I will make a video how to promote the event. Of course, will come a video from the company. We will have great videos to promote it. So company does everything. Компания все делает. So we will have all tools how to promote the event. У нас будут все инструменты по тому, как это мероприятие продвигать. But for sure, everything comes how we are going to talk about it. Но, конечно, все будет зависеть от того, как мы будем об этом говорить. It's like if I say, and our event online will sing Kirkorov. Если скажу, на нашем событии, на нашем онлайн-мероприятии будет Киркоров петь. Will come Beyonce, for those that know Beyonce. Или Бейонсе к нам придет, если кто знает Бейонсе. Will come Albano and Romina from Italy. Albano и Romina из Италии к нам будут. Will come an American singer. I have no clue right now. I don't know, ABBA. ABBA, не знаю, кто-то с нами будет. You know, this is the way I will promote it. Superstars that are coming to the event, and you must be there. Вот то, как я это буду продвигать. Суперзвезды, которые приходят на наше мероприятие, на котором вы обязаны быть. Events are accelerating your process to success. So for sure you must be the event. But I can talk for hours. I'm not going to go. So
on social media, with your team, on WhatsApp groups. Once we have the dates, you only have to speak every day about the event and the dates. Таким образом, вы работаете в социальных сетях, в группах, когда у вас есть даты, вы все, что говорите, это вы говорите про это событие. So that's it. Now, last question, and then we close because we will make other meetings. Давайте последний вопрос и завершаем нашу сегодняшнюю с вами встречу. Спасибо, Андреа, это великолепный ответ, и я думаю, что он очень настолько полный. Теперь мы знаем, что нам нужно делать, да, как это сделать, чтобы это сделать мощно. Thank you very much, Andreea, for this answer. It fully explained to us how to do it and how do we do it powerfully. Пожалуйста, Виктория Романовских, есть у тебя вопрос, Виктория? We have a question from Victoria Romanovskих. Есть. Добрый день, Андреа. Вопрос. Когда ты только пришла в бизнес, в первый год твоей работы, когда тебе люди говорили нет, и у тебя еще не было опыта, как ты думала, чувствовала и что ты делала, чтобы у тебя все получилось так, как сейчас? My question to you, Andreea, is during your first year of network marketing, when you only joined the business and when you started talking with people, people told you no. What did you feel back then? How did you handle it? And how did you overcome it to get to the point where you are now? For me, I know I was thinking is a yes. Я всегда для меня думал, что нет, для меня это значит да. Back then, I had no tools and not enough knowledge how to transform a no into a yes. Но тогда у меня не было инструментов, не было знаний, не было навыков, как это нет превратить в да. Now we have so many trainings, so many tools that a no yesterday, it can be a yes tomorrow. Теперь очень много есть инструментов, тренингов и все прочего, которые говорят, что нет сегодня, с помощью них можно нет сегодня превратить в да завтра. When I started in network marketing, there were a lot of tools, but I came into a team where I was not coached. Когда я начала свой путь в маркетинге, да, у нас были команды, были инструменты, но тогда меня никто не коучил. Right now in Success Factory, we have such a great system how to develop the business. Теперь у нас в фабрике успеха Success Factory есть потрясающая система того, как развивать бизнес. And we have such great leadership that is way easier to get results. И у нас потрясающие лидеры, с чьей помощью еще проще получать прекрасные результаты. So, Victoria, my first advice for you is to use the bank code. Поэтому первое, что я могу посоветовать, это использовать банк, использовать код банк. That's my advice for you. Start to use it yourself. So you know your code, but also before you make a meeting, ask them to fill in their information or give them the cards that they can tell you the order of the values. Но перед тем, как с ними общаться, дать им карточки, чтобы они поставили в порядке, чтобы вы лучше поняли их ценности. Because when I started network marketing, I was 18 years old, so I had a lot of young people. Oh, I was inviting a lot of business owners. Когда я начинала в сетевом маркетинге, мне было 18 лет, у меня было очень много молодых людей вокруг, с кем мы работали, я приглашала туда предпринимателей, я приглашала туда владельцев бизнеса. And because I didn't know how to speak their bank code, and I was 18, they were not identifying with me, so I had to promote the leaders to get them in. И потому как тогда у меня не было понимания владения этим кодом, я не знала, как с ними лучше общаться, как доносить до них свое сообщение, мне необходимо было продвигать лидеров, через лидеров заходить. So what I was doing is I was letting my guests to identify with some of the leaders, to identify. Что я делала? Я помогала своим гостям идентифицировать, отождествлять себя с рядом из лидеров. But if I would have had what we have right now, но would если have бы been было то, что у нас way есть easier. сейчас, все было бы куда проще. When I started at 18 years old, I was super motivated. I was with Julian making meetings, appointments. Когда я начинал работать, в 18 лет у нас было очень много встреч, очень много совещаний, очень много того, что мы проводили с Джулианом. I was contacting new people constantly. Постоянно я выходила на связь с новыми людьми.
I was staying into the system, and I was staying with my uplines. Я работал в этой системе, работал вместе со своим аплайном. To be motivated and to stay focused. Для того, чтобы быть мотивированным, для того, чтобы сохранять свой фокус. My big, the best thing I've done is that I didn't went out with people that didn't bring me value, or maybe they thought differently than me. So I stayed with the same people that were like me. Что я делал? Оставалось с теми же людьми, которые с людьми такие же, как я, с людьми похожими на меня, с людьми тоже с высокими стандартами. And I stayed excited with my goals. By thinking about my goals, I stayed excited. And that brought us a lot of people, because I find somebody, then that somebody finds somebody else, and somebody else finds somebody else. So I stayed constantly into the system, consistent. Я постоянно работала по системе, постоянно работала по стабильности. So how did I feel? I mean, I was excited. I was so, can you imagine? I was thinking, those people must be crazy not to start. And I was starting to tell them, you are a loser if you don't start. Я говорил этим людям, что, слушайте, они просто безумцы, если они не начнут это делать. I was like, my mother would have said, I'm brainwashed. Мама говорила мне, что мне промыли голову. And I liked to be brainwashed. Мне нравится, когда мне промывают мозги. My mother was saying, oh, Andrea, do you still go to those meetings where they brainwash you? Мама меня спрашивала, Андреа, ты все еще ходишь на те встречи, на те совещания, где вам промывают мозги? And because me and Julian at a certain point we had some rank, like double platinum. И у нас с Джулианом в тот момент уже был какой-то определенный ранг, это был двойное платина. At a certain point I told my mother, now we are not brainwashed, now me and Julian are doing the meeting, so we brainwash people. И я говорила, что нет, на самом деле теперь мы с Джулианом уже проводим такие встречи, и мы уже теперь промываем людям мозги. So now we brainwash other people, we told my mother. Теперь мы промываем людям мозги на пару с моим братом, даже с мамой. So by thinking about what I've done, and another thing helped me is I've listened to successful people all the time. I've listened what they were doing, listening. Что еще мне помогло? Мне очень помогло, что я постоянно слушала. Да. When I've met Igor is another story, because then he started to coach me and Julian, and there where we made a big jump. Why? Because he coached us. И здесь нам очень помог Игорь, потому что он нас тоже коучил. So a difference in network marketing is also a coach, not a mentor, a coach, somebody that calls you daily and asking you, what have you done? How did it went? How many appointments? How many closing? How many follow-ups? В сетевом маркетинге очень помогает то, когда вы следуете таким советам, когда вас звонит коуч, звонит ментор и говорит вам, что спрашивает постоянно про ваши результаты. So a mentor is different than a coach. A coach is like somebody in the gym. They tell you every day which exercises to make. Коуч или как тренер, они постоянно говорят, какие результаты, какие упражнения вам делать каждый день. So a coach asks you how your progress, results, how many appointments, how did it went. И коуч говорит, тренер говорит, какие у вас результаты, как у вас все прошло. They tell you how to train and everything. Говорят, как тренироваться и так далее. So for those that follow the training of Julian with the interview with Even Phil, he was explaining how was that coaching and mentorship and how we became who we are. Для тех из вас, кто слушал Джулиан, кто слушал с ним интервью, он рассказывал про менторство, рассказывал про наставничество и про то, как мы стали тем, кем мы стали. And after we were coached by Igor, we started to learn how to coach other people. И после того, как Игорь нас уже был наставником, дал нам это все, мы смогли также действовать для других людей. So, how many no's did you get? Those no's, you can always transform them in yes.
Сколько вы получили нет, эти нет вы всегда можете преобразовать в да. Ask them the bank code, and then you know with what to go back to Спросите inform их them. про код банка, тогда сможете знать, как к ним вернуться, чтобы лучше их проинформировать. Send them the link. Отправьте им ссылку. Hey, do you remember we met 3 months ago and you told me you were thinking about the opportunity? But can I just ask you to click on this link and help me with some information? Because now I'm trying a new product and I would love to see how if it works or how it works. Помнишь, мы с тобой встречались, говорили, представь, я тебе отправлю ссылку, анкету, можешь пройти, пожалуйста, хочу понять, рассказать про продукт, хочу лучше понять, как он работает. And then by knowing their bank code, you tell them, by the way, do you remember that you wanted to wait to see, and then by knowing their bank code, you will use the values and telling, do you remember that you told me that you wanted to see the stability of the company and the structure? I would like to connect with you. Зная код банка, уже знаете ценности, вы можете, помните, вы говорили, что вы хотите увидеть стабильность и структуру в компании, вот теперь она есть, вот как вы можете на них это доносить. When you know the bank code of the people, when you speak with them about the vision or about with them, you use always the words of the values, the values of that color, and they will feel good. Когда вы знаете банковский код людей, когда вы знаете их ценность, вы знаете цвет, вы можете эти слова употреблять, их использовать, тогда человек будет чувствовать себя лучше. So if it's a knowledge, you tell, do you remember you wanted to see the development and the info technology team workers or the or whatsoever? Now we have new products and I wanted to introduce those to you and maybe take a look. And you use the values. Знание этого какой-то ценности, вы рассказываете ему про проекты, про технологии, про команду, знакомите его с этим через его ценности. Anyway, I just want to tell you that right now with all the system we have, with all the tools and everything, if you use them how your leaders are telling you, it's difficult to get a no. It's more difficult. Хочу сказать вам, что когда вы все это знаете ценности, знаете, как работает это все, получили уже обучение от ваших лидеров, то гораздо сложнее услышать в ответ «нет». When I was with the network marketing with products, you are already excluding 50% of the people. Do they like it or not? И здесь вопрос того, что говорите, хорошо, нравится это им или нет, с помощью кода. From the 50% of people left, maybe they didn't want to buy it. Maybe they like it, but they didn't want to buy it. So you are with 25% left. У вас остается 50% людей, которые не были настроены, могли этого не хотеть купить или нет. From the last 25%, maybe some people like it and they want to just to buy it, and some people want to become also distributors. And из последних 25% кому-то это может понравиться, кто-то может захотеть стать дистрибьютором. So it was really low percentage with physical products to really build a team. It's more difficult. Действительно сложнее с таким процентом работать, но тем не менее все равно команда вам в этом поможет. But now we are with Success Factory. Теперь мы в Success Factory, в фабрике успеха. Hey, long-term business Dagcoin. The value is growing every month. Долгосрочный бизнес Dagcoin, стоимость растет каждый день. One of the fastest growing companies in network marketing. Одна из самых быстро растущих компаний в сетевом маркетинге. One of the fastest growing companies as a platform. Одна из самых быстро растущих компаний в качестве платформы. We have a daily incomes with Forex, if you want daily income. Ежедневно с прибыль идет с Форекс, если вам необходим такой ежедневный доход. You have artificial intelligence that can help you to build your business, the bank, and you even get paid commissions out of it. Есть искусственный интеллект, банк, который поможет вам найти подход и вырастить ваш бизнес, и с него вы также получаете комиссии. You can make commissions by building the community and the team. Вы можете зарабатывать комиссии, выращивать свою команду, выращивать свое сообщество. People were telling me that I must make diversification in investments. Andreea, you cannot put all the eggs in one basket.
Люди говорят про такую диверсификацию, про подход к инвестициям, про то, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Now, what I'm telling to those people is, yes, my company gives me the possibility to make diversification in investments. One company. Да, моя компания, одна компания позволяет диверсифицировать свои инвестиции и вклады. I have long-term business, Dagcoin. У меня есть долгосрочный бизнес, Dagcoin. One investment, the first one and the most important. Первая и самая важная инвестиция. No speculation and no worries, everything is safe. Без спекуляций, без беспокойств, все очень безопасно. Then you have another diversification investment that is your forex trading, forex insiders. Помимо этого, еще одна диверсификация вашей инвестиции – это forex трейдинг и forex insiders. You have another diversification in code breaker technology bank. Еще у вас одна диверсификация есть в технологии банк, которая позволяет вам расшифровывать коды личные. And you can even get paid from DagPay, so if you have merchants, so that's another long-term investment. И еще вы можете получить платежи, если торгуете через Dagpay, еще одна долгосрочная инвестиция. So with this opportunity, you can move as water and a prospect, even when they don't want to build a community, I answer in this way. Со всеми этими возможностями вы можете двигаться вперед, вы ставите сообщество, я могу таким образом отвечать тогда людям. Okay, I tell them that, of course, more users and usability we build, better is for the company. Would you like to build a community? И я им говорю, что, конечно, чем больше пользователей, чем больше использования мы устраиваем, тем лучше для нашей компании. Хотите ли вы тоже принять участие в этом процессе и строить его? No, I have to, I don't know yet. Нет, я еще не знаю. Okay, but would you like to make a long-term investment in one of the packages? Хорошо, но хотели бы вы сделать долгосрочные инвестиции в один из пакетов? And here you need to know their bank code because it will help you again. Для этого нужно знать их код банк, тогда это вам опять поможет. Because when they will tell you, no, because I want to see the development and how is it going with the time and etc. И они скажут, нет, к примеру, хочу увидеть, как это со временем будет развиваться и так далее. You see immediately which values and which words they use. Сразу видите, какими словами, какими ценностями эти люди пользуются. So me and Igor, when we had appointments in the house, we were keeping the cards in front of us the whole appointment. I swear. Поэтому, когда мы с Игорем проводили такие встречи у себя дома, постоянно мы держали перед глазами свои эти карточки. Yes, it's like it must be the whole appointment on the table because you can always look at them. Да, все время у вас должно быть перед вами на столе, чтобы вы могли смотреть на них. So based on their answer, you know how to deal with it. And okay, when you don't want the long-term business because you want to see what will happen, would you like for security? So you use another values to see the security and to make daily profit with Forex Insider, that there are no risks for the blueprint. Если для этого блюпринта есть безопасный способ без рисков зарабатывать деньги с помощью Forex Insiders. Do you follow me? Are people following me? Yes, no? Понимаете, да, что я говорю? We work hard, but we must also work smart. Мы работаем усердно, упорно, помимо этого мы должны работать также с умом. So, based on their answer, because maybe it's a blueprint, they don't want to see the long-term business, I will tell them, hey, but okay, you don't want the risk of the 3 years or to see what is happening with cryptocurrency because blueprint are always thinking into the box. I will tell them, but look, there is an option that you see daily profit and you see daily action. So what is today, what is tomorrow, and I will use the values of the blueprint and I will put it in the Forex Insider. Если blueprint, я могу рассказать таким образом про Forex Insider, чтобы не уводить его через 3 года в криптовалюты, рассказать ему, что вот ты можешь ежедневно получать деньги, ежедневно у тебя может быть заход с Forex Insiders. So, and for those people that want to build a community, I will tell them immediately that we have a great tool that will help them to build their business, that is the bank. I will not sell it as a product, no. It's a tool that they must use to build their business. И для тех людей, которые хотят свой бизнес развить, я им дам продукт банк не как какой-то, не как продукт отдельный, а как способ им развить их собственный бизнес.
I will not even sell the bank. I will put them on top of their package. Я даже не буду им продавать банк, я просто им добавлю их сверху в их пакет. My way of doing is that I never let people to choose. Oh, do you want Dagcoin? Do you want Forex? Do you want bank? I don't let them to choose. Я не позволяю им выбирать. Вы хотите Dagcoin, вы хотите банк, вы хотите Forex. Я не даю им этот выбор. I make as a combo. Я в комбинации все делаю. So this is what, okay, how many Dagcoins do you want? I want this. Okay, so it will come this amount on top of it, because when you buy the combo, you get a promotion. It's not true, but I will always speak about promotion. Здесь я буду говорить о том, что сверху можно добавлять им. Не буду говорить про промоушен, буду говорить, сколько такой пакет они хотят купить Dagcoin по объему, что можно сверху в него добавить. Today is a promotion, so you buy the bank and the Forex, and together is this amount, and I will say something good, and this is a combo, and for today is this. Я скажу про комбинацию, что вот сегодня такое у нас комбо предложение есть. Special promotion this month. Специальная какая-то промо-акция, которая действует только этот месяц. Next month they will see the same prices, and by the way, now there is a promotion. By the way, мы видим такие цены, и на самом деле сейчас есть такое промо. Hello, there is a promotion right now, so that's true. Прямо сейчас такое промо есть, это правда. 100, I mean, that's nothing. It's costing nothing. Come on. И на самом деле это ничего не стоит, честно сказать. Это вообще не стоит ничего. Don't let people to choose. They don't need to choose. They must buy all of them as a combo. Не позволяйте людям выбирать, им необходимо все это покупать в качестве комбо. How do you want to start with which package? Okay, let's put in together with it the Forex that we will do daily, because that's for you amazing. Because Потому что с Форексом мы можем это делать ежедневно. And I will ask them, have you seen how easy it is to use the bank code? I asked you at the beginning your bank code, so that will help you to build your business, so we will buy it. И если вначале спросили про банк, говорите, что вот то, что поможет вам ваш бизнес выставить, поэтому они его обязательно купят. If you send them the link to know their bank code, or you are using the cards, they see how easy it is, so they will want it. But if you don't use it and you are trying to sell it to them, but you don't use it, then it's not the same. Sorry, can you paraphrase that? Sorry. That was a bit. Can you paraphrase the last one? Sorry. That when you use the bank code and you show them how you use it and how easy it is and how it helps you to speak with the people and with him or with her, they will want to buy it. But if you to sell it as a product, it will not work. Банк не будет работать, если вы будете продавать его как продукт, а если вы покажете людям, как вы им пользуетесь, как его применять, как он вам помогает, тогда они сами захотят его для себя. So you must be product of the product. То есть вы должны быть продуктом продукта. I cannot, it's like a physical product when you sell it. I cannot do Joannès and then I use L'Oréal. Здесь, знаете, как продукт, когда вы можете использовать Joannès, L'Oréal, как пример. I cannot do Herbalife and then I buy the shakes of PM International. Не могу я, да, пользоваться Herbalife, потом покупать акции PMI международные. Да? Понимаете, о чем я? First rule in network marketing is be product of the product. Самый настоящий сетевой маркетинг это в том, что вы являетесь продуктом такого продукта. Вы продукт от продукта. It's the same for us. I didn't change the rules. I need to use the products if I want to promote them. Для нас то же самое правило мы не меняли. Я должна пользоваться этими продуктами, чтобы их продвигать. And honestly, it's all amazing. So when don't tell me that you get too many no's, because in this company, in this business, it's really rare you get a no when you do it this way. И не говорите мне, что вы получаете слишком много нет в ответ, потому что в этой компании с таким бизнесом, когда вы все делаете, очень мало вероятность того, что вы в ответ услышите нет. So, because people have more options, more choices, you can really get them in. Потому что у людей больше возможностей, больше опций, вы действительно так сможете их привлечь. And the bank code trainings, it really helps a lot. I was in the last of them, and it's so easy. It makes so easy shortcut to success, really. С помощью банка действительно очень просто. Это такой
короткий путь до вас к успеху. Without that, you can still do it, but with bank, it will really make it easier. Без этого все еще можно делать, но с банк все будет проще. So I hope I answered to your question. Надеюсь, на ваш вопрос я ответила. Да, Your Андреа, no yesterday will be your yes tomorrow. Contact them again. Ask them their bank code. Start to speak again with them. Look at their values. Выходите на связь еще раз завтра, смотрите на их ценности, смотрите на их код банк. When you have a presentation, follow with the bank. See which words they are using, which values from the cards. Когда вы делаете презентацию, тоже идите по банк, смотрите, какие слова они используют, пройдите с ними по карточкам. Be their mirror. Будьте их зеркалом. Okay? Хорошо? да, Андреа, очень большое спасибо. И хочу показать, у меня такой же есть журнал, как и у тебя. Yes, Andrea, thank you very much. And I want to show you that I have the same magazine as you do. Yes, I love it. There are some people that should not be in that magazine. Да, мне очень нравится. Там есть люди, которые не должны, может быть, не стоит им там быть. But you know what? People Ну, don't знаете, know что? who is in or not. Люди не Зато там знают. есть Вадим и Марина тоже. I always show the pages I want. Вадим и Марина, я всегда показываю страницы, которые я хочу. Yes, I close their pages. I put them like this when I don't want to show somebody. Когда я не хочу кому-то показывать, вот так это я делаю. But from another side, I'm not worried to show what is history. I mean, history is history. Но, с другой стороны, я не боюсь показывать то, что история есть история в данном случае. We didn't lose nothing. They lost everything. Мы ничего не потеряли, а вот они потеряли все. Mindset. Очень важен настрой, подход. So I think for today, few questions, but I hope that everybody got some value. На сегодня были вопросы. Надеюсь, все для себя получили из этих ответов на вопрос ценность. My advice for Marina and Vadim and the leaders here. Советую Марине и Вадиму и лидерам, которые сегодня с нами здесь, Is to always do calls with their teams and make the planning of the next week. всегда проводить звонки такие со своей командой, всегда делать такие планы на следующую неделю. More presentations and less trainings. Больше презентаций, меньше тренингов. And we need to go in action with our teams. Нам нужно идти, отправляться в действие с нашими командами. I saw with some teams, and I was telling them, stop expecting that your team is inviting people. Always expecting from the team. Всегда говорю, что, знаете, если когда люди ожидают того, что команда будет привлекать людей, всегда не ожидают. 20% of your team goes in your existing team. 80% you must recruit new people. 80% надо привлекать новых людей, 20% будет приходить. So focus on recruiting new people yourself. Сфокусируйся на том, чтобы привлекать новых людей самостоятельно. And when you have new people, do separately presentation and launch their business. Follow them up. Когда у вас есть такие люди, продолжайте, пожалуйста, возвращайтесь к ним. And don't do too much trainings with them. Start immediately, show them how easy is to do the presentation and have results. И не нужно слишком много тренингов. Покажите с самого начала, как просто провести презентацию и получить результаты. And with all the products, it's very easy to recruit people. Со всеми продуктами очень просто людей привлекать. I have too many people that I'm recruiting or they contact me. I don't know anymore how to do it. Которых я привлекаю, которые со мной контактируют. So launch new people, recruit new people, launch them. Запускайте новых людей, помогайте им. And in the meantime, you follow also your existing team. И в то же время следуйте за вашей командой. And plan with them. We must plan with your team. Okay, you want to achieve this rank. Let's make a plan together. Давайте вместе с вами построим план. Okay, you want to achieve Ruby this month. Okay, how many presentations and how many meetings did you fix this week? I will help. Хотите получить Ruby на этой неделе? Хорошо, сколько у вас будет презентаций, сколько у вас будет встреч? Давайте я тебе с этим помогу. So if you want to achieve a rank, I will help you. But let's fix appointments and meetings. Если хотите
получить рамки, тебе помогу. Давай с тобой запланируем встречи, давай с тобой запланируем такие мероприятия. Planning, planning, planning. First week, Постоянно second week. планировать. Planning, planning, planning. Первая, вторая, третья неделя. Постоянно планируйте. So, thank you very much. Спасибо Спасибо большое большое, вам. Marina, Vadim, and Да, Vera, and all the спасибо, leaders, thank you. Alexander, Спасибо Marina, большое всем all. лидерам. Thank you, Andrea, thank you. I need to go to eat something, see the kids, and I'm going to at 9 o'clock with the Italian team, 11 o'clock with Jordan team. Я пойду сейчас к детям, потом у меня будет встреча с итальянской командой, потом у меня будет встреча с данской командой. So my objective of the Mother's Day is to make a lot of families independent, financial, free. Поэтому моя цель в День матери сделать много людей независимыми финансово. We are mothers anyway every day, so I'm not going to stay the whole day with the children. Я не буду, мы матери каждый день, поэтому все равно с детьми какое-то время будем проводить. I have a lot of things to do. I have big mission, big vision, big mission. So we need to do massive action, take more Очень action. много всего нужно делать, массивных действий. I will ask Marina and Vadim the feedback, how it worked with question and answer. Спрошу сейчас у Марины и Вадима обратную связь, как все прошло в формате вопросов и ответов. Андреа, мы хотим тебя пригласить на наш звонок Bank, который будет во вторник. Мы хотим тебя пригласить. We'd like to invite you to our bank call. We'll have this bank call on Tuesday. Perfect. I will be on the bank call on Tuesday. Да, прекрасно. Я буду с вами во вторник на этом звонке по банк. Ура! And Igor too. Мы Me видели... and Igor, both of us, I think. Да, это будет Igor очень ценно для wanted to нас. tell me that he is also on the bank call, so me and Igor, we will be on the bank call, both. Мы с Игорем будем на звонке банк. Вау! Okay. And I will explain my experience about that, and it's amazing. But what I want to know the feedback. It's easier to do this question and answer when I speak Russian, of course. Расскажу про свой опыт. Конечно, проще будет проводить ответ на вопрос, когда я буду говорить на русском. But let's not focus on the language. Let's focus on the message. Но давайте не концентрироваться на языке, а концентрироваться на посыле. Because it's good sometimes to hear the field and to hear the questions because it can help other people. Потому что здорово слышать вопросы, слышать ответы, это может помочь другим людям. So it's beautiful to hear all the questions. I really like them. Прекрасно было услышать все эти вопросы, мне они очень понравились. It covers a lot of subjects. Очень много тем затронули. Would have loved to have directly communication with you. I would have spoken much more and faster. Мне хотелось бы, конечно, с вами общаться напрямую, я сказала бы больше и быстрее. But we are leaders and we adapt. And this is the best what we can do right now. Но мы лидеры, мы адаптируемся, это лучшее из того, что мы сейчас можем сделать. Thank you all the people on the call and thank you to Artem. Спасибо всем людям, кто был с нами на звонке. Спасибо большое Артему. Today it's Sunday, but immediately you have time now to call people to plan your appointments for next week. Сегодня воскресенье, но теперь уже у вас есть время говорить людям, подтверждать вашу встречу на следующую неделю. Invite people next week. Приглашайте людей уже на следующую неделю. Appointments every day. Каждый день встреча. So no excuses, plan your week. If you want to go to the next rank, you need to plan it. Нужно планировать, нужно делать, и каждый постоянно добраться делать встречи. And you need to have your own appointments and the appointments of your team. Нужно, чтобы у вас были и ваши собственные встречи, и встречи вашей команды, две разных вещи. And go into action, because more you think, more doubts you get, and less action you do, because your mind does much work, too much work. И переходить к действию, потому что чем больше вы думаете, тем меньше вы действуете, слишком много работает разум, нужно переходить к действиям. So go out of your head and get busy and go into action and go into appointments. Поэтому выходите из головы, переходите, пожалуйста, к действиям, переходите, пожалуйста, к встречам. And like the bank and the Craig says, your competence will give you confidence. И знаете, как говорят, ваша компетенция даст вам уверенности. And the confidence will get you results. И ваша уверенность даст вам результаты.
So get confident, look the people in the eyes, and they will get you results. And the results is what everybody wants. Будьте уверены, смотрите людям в глаза и получите результат. А результат это то, что мы хотим. So invite all your team for the bank code on Tuesday. I will be there with Igor. We look forward. Приглашайте вашу команду, мы во вторник будем с Игорем, там очень ждем. So I will let Igor to speak first because I always speak too long. Позволю Игорю первому говорить, я всегда говорю слишком долго. So Igor will be the first one speaking in the bank. Поэтому Игорь тоже расскажет про банк. Спасибо, Thank Андрея. you very much, and give the feedback to Vadim and Marina that we know how it worked out. When not next time, I will do just a training without questions. But I like the questions. Дайте, пожалуйста, обратную связь по Вадиму Марине, как вам понравился формат вопросов и ответов. So, Marina, Vadim, you have a lot of work now. Everybody will plan their week with a lot of appointments and meetings. Марина, Вадим, у нас причем много работы. And Vadim, Marina, let your team to tell which rank they want to achieve this month. You need to have monthly objectives. Monthly objectives. Какие вы хотите достигнуть ранги? У вас должны быть ежемесячные цели. Put it on a paper that you can see it in the whole house. Пусть у вас будет бумажка, которую вы можете видеть отсюда. Okay. That your husband or your wife gets jealous. I don't know. Может, у вас даже приревнует вас к этому ваш супруг или ваша супруга, не знаю. Get obsessed with it and make a plan. And you will see that you will not fail. If you fail, then you come to me. Начните, пожалуйста, делать одержимостью. Вы знаете, что не потерпите неудачу. И даже если вдруг что-то будет не так, обращайтесь ко мне. Okay. Okay? Окей, да. Окей. Супер. Да, thank you. Вау. Thank you. Супер, Спасибо Андрея. вам. Andrea, so much. papa. Thank you, Vadim and Marina, for the invitation. Спасибо, And Вадим, now Марина, за работ. приглашение. Работать, работать и работать. Работ. Деньги. Работ. Деньги. Очень люблю Success Factory, очень люблю русский. Да. Вау. Thank you, Андрея. Thank you. Спасибо. Your Russian better and better. Step by step. Step by step. Step, yeah. Да. I let you. I go. Ага. Спасибо большое. Я ушла. Bye-bye.